సభా సరస్వతికి వందనం. కరుణాసాగర్ గారు, డాకా సుధాకర్ గారు, దే బోత్ అంటే టేకెన్ ది ఎంటైర్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద మీటింగ్. దెర్ ఇస్ నథింగ్ లెఫ్ట్ ఫర్ మీ టు స్పీక్. బట్ జనని సిద్ధు నన్ను ఇన్వైట్ చేసినప్పుడు వాట్ ఈస్ ది క్వాలిఫికేషన్ ఐ హ్యావ్ అని ఆలోచిస్తే 25 years బ్యాక్ ఎక్సెప్ట్ దూరదర్శన్ నుండి ఈటీవీ లాంటివి కూడా రానప్పుడు దర్పణం అని ఒక వీడియో న్యూస్ మ్యాగజైన్ చేశాం. దట్ వాజ్ ది ఫస్ట్ న్యూస్ మ్యాగజైన్ ఎంటైర్ సౌత్ ఇండియా విచ్ వాజ్ ఆల్సో గివెన్ ఏ సెన్సార్ సర్టిఫికేట్. ఇందాక కరుణాసాగర్ గారు అన్నట్టుగా మాట్లాడటం మొదలు పెడితే ఎంతసేపు మాట్లాడుతున్నాం ఇంక చాలే అని అనిపిస్తుంది. నేను ఇక్కడికి వచ్చింది కూడా మీ అందరినీ చూసి నేర్చుకుని కొంత ఇన్స్పిరేషన్ పొందుదామని. ఐఎమ్ టైర్డ్ బట్ నాట్ స్టాప్డ్. అలసిపోయాను కానీ ఆగిపోలేదు. ఇప్పుడు సుధాకర్ గారు చెప్తే నాకు అప్పుడు తెలిసింది ఆయన నాకంటే 5 ఏళ్ళు చిన్నని. నౌ ఐఎమ్ 70. బట్ మిమ్మల్ని అందరినీ చూసిన తర్వాత ఇన్స్పిరేషన్ నాకు ఎక్కువ వస్తూ ఉంటుంది. గీతలో చెప్పినట్టు సంధి అయిపోయిన తర్వాత యుద్ధం అనివార్యమైనప్పుడు యుద్ధం చేయాలి. ఆ వార్ కెన్ బి ఫాట్ బై ఎనీ మీన్స్. అబద్ధం చెప్పండి, శిఖండిని అడ్డు పెట్టుకోండి, కర్ణుడిని మాయ చేయండి, ఇంద్రుడిని పంపించండి, ఏదైనా చేయండి కానీ యుద్ధం గెలవాలి. వెన్ యు ఆర్ ఇన్ ది బ్యాటిల్ యూ హ్యావ్ టు విన్ ఇట్. అందుకే దెర్ ఈస్ అ సేయింగ్ ఐ ఆల్వేస్ రిమెంబర్, హీ హూ డస్ నాట్ హోప్ టు విన్ హ్యాస్ ఆల్రెడీ లాస్ట్. అందుచేత మనం ఫైట్ చేయాలి విత్ అ హోప్ కాదు, విత్ ఎ కాన్ఫిడెన్స్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు విన్. ఇది ధర్మయుద్ధం. లెట్ మీ టెల్ యూ, అంటే కరుణాసాగర్ కూడా ఉంటే బాగుంటుంది కానీ బట్ 2 advocates విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్ ఫర్ వన్ ఇష్యూ. అదర్వైజ్ సుప్రీంకోర్టులో 2 లెజెండ్స్ ఫైట్ చేస్తారు. నాలిమన్ కావచ్చు, రామ్ జెఠ్మలాని కావచ్చు, కపిల్ సిబాల్ కావచ్చు. వాళ్ళు ఒకళ్ళు చెప్పింది ఇంకోటి కాదంటారు. ఇంగ్లీష్లో చట్టం అంతా ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది. ఆ ఇంగ్లీష్ అందరికీ అర్థమవుతుంది కానీ దాన్ని ఇంటర్ప్రిట్ చేయటంలో ఉంటుంది. సో ఫర్గెట్ అబౌట్ ది జ్యుడిషియరీ. ఐ విల్ నాట్ స్కేర్ యూ విత్ ది ఈ కోర్టులు, కేసులు, లాసు ఏం జరుగుతుందని. మీరు మనసుకి నచ్చిన దాన్ని ధైర్యంగా, కాన్ఫిడెంట్గా మీరు ప్రజెంట్ చేయండి. బట్ ప్రికాషనర్ ఏం లేదు. ఎందుకంటే ప్రికాషన్స్ చేసుకుని ఏదైనా హిందూస్లో వాడి పాపానికి వాడైపోతాడు, పైన దేవుళ్ళు ఉన్నారని. ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు టేక్ అవుట్ ది ఫియర్ కాంప్లెక్స్ ఇన్ హిందూస్ ఇన్ ఇండియా. ఖుష్వంత్ సింగ్ సెట్ హిందూస్ ఆర్ సైకలాజికల్లీ మైనారిటీ ఇన్ ఇండియా అని ఎప్పుడో 25 ఏళ్ల క్రితం అన్నాడు. సో అందుచేత ఆ భయాన్ని మనం పోగొట్టుకుందాం. ఫస్ట్ పాయింట్. నేను ఎందుకంటే ఎటో వెళ్ళిపోతుంటాను, అప్పటికి 4 అయిపోతుంటుంది. ఆ 4 అయిన తర్వాత గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతుంటే ఐ మే థింక్ అరే భలే మాట్లాడుతున్నాను అనుకుని మళ్ళీ ఇంకో గంట కంటిన్యూ చేయడానికి. అంతే ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు స్టాప్ ఇట్. ఐ కాల్ ఆల్ దీస్ యూట్యూబర్స్ యాజ్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ జర్నలిస్ట్స్. దెన్ ఇంతవరకు నాకు తెలిసినంతవరకు మన యాక్షన్స్ అన్నీ కూడా మీడియాలోను, పబ్లిక్లోను డిఫెన్స్ మోడ్లోనే పెడుతున్నాయి. ఎవడో ఏదో అంటాడు, దానికి మనం కౌంటర్ ఇస్తాం. అంతేగాని అటాక్ మూడ్ అంటే నా ఉద్దేశము మన ప్రాముఖ్యత, మన గొప్పతనం, మన గ్రేట్నెస్ ప్రజెంట్ చేస్తే వాళ్ళు భయపడేలాగా ఉండాలి. అండ్ వి ఇగ్నోర్ అండ్ విత్ అవర్ లేజినెస్ ఆర్ లెథార్జీ and we sit on the bomb till it explodes, which is not correct. Then we also have very short memory. అన్నీ అయిపోతుంటాయి, అన్నీ చల్నేదో సబ్ చల్నేదో. నై, ఇట్ విల్ నాట్. యూ హ్యావ్ టు ఇగ్నైట్ దట్ ఫీల్, పెయిన్ అండ్ ఫైర్ ఫర్ డూయింగ్ ధర్మయుద్ధం. ఎస్, యూ కెన్ ఫైట్ ఇట్. And Supreme Court itself says we cannot control social media.
ప్లస్ ఒక 3-4 years బ్యాక్ మీరు గుర్తుంటే all Supreme Court judges called for a press meet and expressed their inability, and they wanted the people to know their problems. That is the fate of Supreme Court and judiciary here. ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా ఉన్న పెండింగ్ కేసెస్ అన్నీ డిస్పోజ్ ఆఫ్ కావాలంటే 5 crores more. It will take 352 years to dispose of the cases if no case is added. So forget about the just judiciary. Unfortunately, rules and laws are meant only for Hindus. హిందువుల కోసమే లాస్ ఉన్నాయి, చట్టాలు ఉన్నాయి, కోర్టులు ఉన్నాయి, పోలీసులు ఉన్నారు. అది మనం బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. దెన్ ఎందుకంటే నేను ఎందుకు రాసుకొచ్చానంటే మళ్ళీ 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 నా ఆవేదనని, నా పెయిన్ని, బాధని, మిమ్మల్ని చూసిన ఇన్స్పిరేషన్ని అన్నీ చూసేసి అమ్మాయి ఐ గాట్ ఎ ఛాన్స్ టు స్పీక్ బికాస్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఇన్ ఎ మీటింగ్ వన్స్ ఎ మైక్ ఈస్ గివెన్ we cannot stop talking unless and until somebody snatches it. And unfortunately, nobody snatches the mic and all that. And I don't know how much time I am given, but I'll just quickly finish the things and all that. Basically, I request the smart to adopt some sensitive places and temples and attach each influencer over here to do some kind of work. Make a wonderful place that. ఎందుకంటే ఒక టార్గెట్, క్లియర్ టార్గెట్ విల్ బి దేర్ ఫర్ దట్. దెన్ దిస్ సపోర్ట్ సిస్టమ్ వాట్ యూ హ్యావ్ కెన్ డూ ఇట్ అవుట్. అంటే ఇందాక రాకా గారు చెప్తుంటే నాకు అదే అనిపించింది. ఈ టీసీఎస్ ఇష్యూ అండ్ మహేంద్ర ఇష్యూ అండ్ ఆల్ దట్, వెన్ ఐ ఆస్క్ సంబన్, TCS issue was going on for the past 4 years. And there, I don't say that it is ideas, a posh act and prevention of sexual harassment at workplaces. 2013 Vishaka judgment and all that. TCS law, now I am coming to know that there has to be an internal committee. They have to committee chairperson will be a woman. And if top brass is a woman, and to monitor that, there is an outside NGO has to be a part of it. All complaints has to be confidential. Then the victim's name should not be revealed, and she should not, once complaint is given, she should not be transferred or taken, suspend, all these things and all. Kani, in this, we don't really search and go investigate which company is having this kind of complaint cell and all that. If you don't have it, and if you close your eyes and concentrate on some other subject, వేరే సబ్జెక్ట్ మీద చూసుకుని, ఇందాక సుధాకర్ గారు చాలా ఇన్స్టెన్సెస్ చెప్పారు, అవన్నిటి మీద మనం ఫోకస్ చేస్తూ ఉంటే అండర్ అవర్ నోస్ ఏం జరుగుతోంది అన్నది మనం క్లోజ్ చేసి, ఆఫ్టర్ the damage is done, then we make some hue and cry. That is not going to work it out. And I think I request Smart to adopt. I think I also spoke to Janani last night once more. Adopt a village. I request the Smart to village, my village where I stay. It's Chiriyala, right? And it's also nearby the Sars Sudhakar Gasu place. And I can represent Smart in that village. And one influencer, maybe before this meeting is over, one influencer, if they volunteer or you suggest, that will be great. And we can make that village as a model for all ideologies, for all concepts, for everything and all that, like what Anna Hazare did in Ralegaon Siddiqui. Unfortunately, he was dragged to the Delhi. Otherwise, he was sitting in Ralegaon Siddiqui and making his own development and all that. And because that, I don't know, I wish that this should be recorded and permanently placed with the thumbnail, proper thumbnail in a 1 minute. In my village, I came there at totally shifted about 3 years back. I wake up with Azan prayer. I sleep with Azan prayer.
Of course, the remaining three sounds and all that. That to against the Supreme Court judgment, the higher decibels sound. So this is what is happening in. Okay. Then, I request these, YouTubers and influencers, take at least one act, this POSH Act, where harassment at workplaces and all that, because that act clearly says in case if they fail to establish the internal committee, there is on first count, there is a 50,000 penalty, second count, 2 lakhs penalty, third count, they should close down their business. That is it. Then somebody else can also take the Act of Indecent Representation of Women Prohibition Act. That's where the harassment of women, Me Too movement, and casting couch in the industry, in all the industries and all. So that will, you can get hundreds of stories which will, as he rightly said, ignite the thought power, not excite and provoke them and all that. That is. And finally, they do some kind of study for uniting the families. That is major concern for jihadis to enter upon. Family Court Act totally ignored. It came in 1984, means 42 years and all that. In that, no advocate is required. And unfortunately today, without advocates, nothing can be done in the family courts. We have been ignoring it. There are enough laws for the good society to survive for coming another 100 years, but unfortunately not even a single act is being implemented just because of our ignorance. Then, as he said, let us support the influencers with CC cameras at their houses and their studios. That is more important. I did little to Sidhu and Devika in my personal capacity, but if Smart can take it up, that will be that will ensure the safety of their places. Then one legal team in each court station, because I know, and Raka Garu knows what kind of stress and pressure Karnasagar is facing it out. We need it out. We need some kind of legal team for each district, at least, if not court station. Because in Hyderabad, we have 20 court stations and all that. Then fundraising for them for all dharmic events like music, literature, dance, or making movies and all that, right? Because now we have been talking about the Dhurandhar and all these things. And somebody says that Urdu would for Bollywood. Now that barriers have been broken. I have been talking to Amog with regard to making of movies. As Sudhakar Garu rightly said it, the technology has been totally changed. Now, whether it is 4K or ARRI or Black Magic, this kind of technological cameras are not needed. What we speak, if people are able to hear, what we show, if people are able to see, that is a movie. And I request all social media people also to support when somebody is targeted. ఎవరైనా ఒక్కళ్ళని టార్గెట్ చేస్తే సోషల్ మీడియాలో మిగతా వాళ్ళు మాట్లాడండి. అన్ఫార్చునేట్లీ ఎవరినైనా ఒకళ్ళని టార్గెట్ చేస్తుంటే ఇట్ ఈస్ హిస్ బాదరేషన్ టు కౌంటర్ ఆర్ హీ విల్ రిప్లై, హీ విల్ ఫైల్ కేసెస్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్. నో, ఐ హ్యావ్ నాట్ సీన్ సెకండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ ఆర్ సెకండ్ ఛానల్ ఓనర్, యూట్యూబ్ ఛానల్ సే దట్ అమోగ్ని ఏదో అన్నాడు, ఎందుకు నువ్వు ఇలా చేస్తున్నావు అని. సిద్ధు అనలా, ఇంకోళ్ళ అదంటూ నాకు తెలియదు. ఐ డోంట్ నో బేసికలీ వై వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు. అనదర్ థింగ్, okay, I mean, Hindus are like this, Hindus are like that and all that, it's okay. But
let us count the people who are present here. These people are not enough. There are more than enough. Enough. बहुत हो गया. If you close these two doors and take an oath that we are going to change the country, mark my words, in 6 months. And make movies. People are making, and I saw Vinay, I saw Sidhu, I saw Amok and Vinod who acted in some short films and all that. If all these people are agree with the equipment they have, with the talent and brains they have, and with the supervision of Sudhakarji, with the research, this thing and all that, let us make a film of 120 minutes. And I'll tell you. I mean, I'm sure that I'm not deviating it. It's a future of digital media, dharmic influence. There are 2 things I want to say that. You have excellent future and bright future on one side. On second side, you have absolutely no future. The reason we have been talking about the YouTube. How many outlets are there? WhatsApp, YouTube, Facebook, OTT, theaters, and in our olden days we used to watch 16mm screens on Pandagalaki, Vatki, Sriramnamki, Dasalaki, the screen AC projector petti pedutunnam. This can be a theater. Vinay, Marchi. This can be the theater. Do you have a bigger hall? No. Idi indoor lo unte 80 people untaru. Outdoor lo pedithe 1000 people untaru. Screen that film. And I will assure you the not break even, returns. As he rightly said, cut down the cost. Make a film in 5 lakhs and 10 lakhs. Partners, all the financial partners are creative partners. We have all artists here only. Then it will become a multi-star film laga untundi. Only thing is, we worry about, we scare ourselves. Can we? The moment can we? Ante అయిపోయినట్టే. Yes, you cannot. చాలా మంది I think now you started following little with our expression. That's what I said in the morning. Client నా దగ్గరికి వచ్చి ఒక కేసు మాట్లాడి అడ్వాన్స్ ఇస్తారు. ఇచ్చి అది ఇంకా టేబుల్లోకి పెట్టలేరు. టేబుల్లో పెట్టే ముందే సార్ మనం ఈ కేసు గెలుస్తావా అని అడుగుతారు. కెన్ వి విన్ దిస్ కేస్? నో, గెలవమన్నా. అదేం సార్ గెలవంటున్నారు అని మా డబ్బు వైపు చేస్తారు, తీసుకుని వెళ్ళిపోవచ్చు కదా అని. గెలవంటారేం సార్, ఇంత మంచి కేసు ఉంది కదా అంటే నువ్వే అన్నావు కదా గెలుస్తామని డౌట్ ఉంది కదా నీకు. యు ఆర్ రైట్. సో డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ, నో ఫియర్స్, నో రెస్ట్రిక్షన్స్, no precautions. Do whatever you feel it. Do whatever your conscience says. Do whatever dharma says. I am there. I am there means lawyers are there. Not only Karna sir. We will find out. In case if you are really serious about this model, my village comes under Malkajgiri courts. With the help of and support of Raka Garu, we will make the Chiriyala village as a model. And we will call it a smart village. Name also will give it. So lastly, I just would like to give another 3-4 minutes. ఏదన్నా డౌట్ ఉంటే నేను క్లారిటీ ఇవ్వటానికి, ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్. ఇట్స్ నాట్ దట్ నేను చెప్పటం మీరు వింటాం, చాగంటి అండ్ గరికపట్టి వాళ్ళ ప్రవచనాల లాగా కాకుండా, నేను అందరినీ మిమ్మల్ని చూడటానికి, మీతో వినటానికి, మీ వీడియోస్ బాగా చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యి, ఎస్ ఐ కెన్ లివ్ అనదర్ 30-40 years త్రూ యూ అన్న కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది. అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ ఇట్. మై ఓన్లీ కన్సర్న్ ఈజ్ ఇనఫ్ ఆఫ్ ఫియర్. ఈవెన్ నౌ వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ ఫియర్. ఐఎమ్ సారీ టు సే దట్. నౌ ఐ am feeling it, as Raka Garu said. Is it being recorded? Yes. I want it to record. Let the people define it as a terrorist meeting or Naxalite meeting. I don't mind it. It's our strength is dharma, and we are going to make it wonderful to this dharma when we show it. Thank you so much.